Good evening. Good evening. Hare Krishna sir. Sir. Mirena. Yes, sir. No, great, sir. It's so much less members today. So they are on the way, sir. Some members are joining. Some members? We started 5 minutes. Okay. One, two. Sanjani, Vishnuvardhan, Jigneshwar, Hemant, Petika. Mahesh. 15 members. All of you, good evening. Hari sir. Okay, sir. You can start, sir. Can start. Yes, sir. Yes. So yesterday I given one question. ఎంతమంది చేశారా? How many of you did that? Run చేశారా? Yesterday. చేయలేదా ఎవరు? Nobody raised the hands. Mahi is there. Mahi చేసావా లేదా? Somebody raised. ఎవరు చేశారు? ఎవరు రైజ్ చేయలేదు. సంధ్య raised the hand. Right. So once see here, simple. So I given 1 liter water. 1 liter water means 1000 ml. 1000 ml means 1000 grams because the density of water is 1. The density of the water is 1. 1000 ml means 1000 grams. If you know weight means first calculate moles. If you know the moles, then only you can calculate the molecules. The number of moles equal to weight by molar mass. Weight is 1000. Molar mass is 18 for water. You will get 55.5 moles of water. I am asking 1 liter water. How many water molecules? How many water molecules? 55 moles. Then moles, how can you convert? 1 mole means Avogadro number. 55 moles means 55 into 6.022 into 10 power 20. So this is the answer. If you multiply these two, you will get the value. Calculate just this into this number of water molecules in 1 liter water. 1 liter water lo any water molecules? 55.5
into 6.022 into 10 power 20. Like this. ఇలా చేయాలి. So how many of you got idea? I don't know. Next. Okay na, Mahi, okay na? You are silent today. Now, see here. So finding some number of identities. How can you find the number of identities? See here. Number of molecules you want to calculate. Then first find number of moles and multiply with number one. You want to find the number of atoms. Molecule. In molecule, there are atoms. If you want to find the number of atoms in a given weight or a given volume of substances, just find first number of moles and then find the number of molecules. This will give number of molecules and multiply it with atomicity. Then how many type of atoms are there in a given one single, for example, H2SO4 atomicity. So you don't know atomicity means, I will tell you more. Atomicity means number of atoms in a molecule. Number of atoms in a molecule is known as atomicity. So tell me, in H2SO4 how many atoms are there? H2SO4 లో ఎన్ని atoms ఉన్నాయి? H2SO4 లో how many atoms are there? H2SO4, one hydrogen atom is there. Nobody is responding. ఏదో గమ్ముగా ఉండరు అందరు ఇవాళ. ఏమ్మా యాక్టివ్గా లేరు? Be active. So H2SO4, one hydrogen, one sulfur, 4 oxygen. Sir, no one hydrogen, sir. Two hydrogen, no, sir. Two hydrogens. Two hydrogen, one sulfur, 4 oxygen. Total 7 hydrogen. 7 atoms are there. 2 hydrogens ఉన్నాయి, 1 sulfur ఉంది, 4 oxygen ఉన్నాయి. So what is the atomicity of this? 7. Okay na? 7. So atomicity అంటే అది ఒక మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే ఎన్ని ఆటమ్స్? Tell me, Al2SO4 taken 3 times. What is the atomicity here? Aluminum sulfate. It is an ionic compound. What is the atomicity here? Sir, in aluminum sulfate, how many atoms, sir? Yes. How many atoms are there? What is the atomicity? Number of atoms ni atomicity antam. How many aluminum sulfate? How much atomicity? 3 sulfur and 12 oxygen. Sir, Aluminum how many? How many aluminums? 2. Sulfurs how many? 3. Oxygens how many?
12. Total atomicity is 15. Sir, 17, sir. Mainly like what? 12 plus 3, 15 to 17. Sir, charts are disabled, sir. Charge సార్ డిసేబుల్డ్ సార్ స్టార్ట్ చేయడానికి రావడం లేదు సార్ అక్కడ. చెప్పండి హరికృష్ణ సార్. యాక్టివేట్ చేశాను సార్. ఓకే 70. సో సపోజ్ C12 H22 O11 దీని అటామిసిటీ చెప్పండి. 45 సార్. 45 12 plus 22 34 plus 11 45, right? So like that you should calculate the atoms, number of atoms, how many. See here, number of atoms kavalఅనుకుంటే number of moles first you find. So this will give number of molecules and multiplied with atomicity you will get the total number of atoms. ఏ పర్టికులర్ atom ని కావాలంటే ఆ పర్టికులర్ atom ని కనుక్కోవచ్చు. How many atoms are there of particular type? Yes. So here see number of atoms is number of electrons కావాలి. Suppose how many electrons are there in a given mass అని అడిగాడు. Suppose number of moles into Avogadro number into ఇక్కడ number of molecules వస్తుంది. Then number of electrons in one molecule. Number of electrons in one molecule. You will get the number of electrons. ఇక్కడ total number of molecules వచ్చినాయి. ఒక molecule లో ఎన్ని electrons తీస్తే you will get number of electrons. అలా ప్రతిదీ కనుక్కోవచ్చు. Number of atoms, number of molecules, number of electrons, number of ions, total charge కూడా కనుక్కోవచ్చు. సేమ్ ఎన్ని ఉన్నాయో కనుక్కొని టోటల్ చార్జ్ అని మన పర్టికులర్ ఐటమ్ వేసుకుంటే టోటల్ చార్జ్ వస్తుంది. సో విల్ గివ్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్ రిగార్డింగ్ నంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్ కనుక్కోవడం ఎలా. దీంట్లో చాలా వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్స్. దీంట్లో అన్ని కవర్ అయ్యేటట్టు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, చూడండి. H2SO4. What is the name of H2SO4? Sulfuric acid. I given 98 grams. Sulfuric acid 98 grams given. Sulfuric acid given 98 grams. So for example, దీంట్లో find number of moles, number of molecules, number of atoms, number of oxygen atoms, number of hydrogen atoms. Total number of atoms. Number of moles, find the number of moles and find the number of molecules and find the total number of atoms and number of oxygen atoms, number of hydrogen atoms, total charge and total number of electrons, total charge, total number of electrons, number of O2 molecules, number of O2 molecules, total number of electrons, total charge, number of hydrogen atoms, number of oxygen atoms, total number of atoms and number of molecules and number of moles.
ఇవన్నీ కనుక్కోవాలి ఓన్లీ ఇన్ 98 grams ఆఫ్ H2SO. ఒక ప్రాబ్లంలో మీకు ఇవన్నీ రావాలి. అసలు ఎలా చేయాలి అనేది ఒక ప్రాబ్లంతోనే ఈ కాన్సెప్ట్ మొత్తం అర్థమైపోయింది. ఇంకా ఏది ఇచ్చినా కూడా యూ కెన్ డూ ద సేమ్ మేనర్. H2SO నెంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్, నెంబర్ ఆఫ్ చార్జెస్ ఎలా కనుక్కోవాలి. ఇదంతా మోల్ కాన్సెప్ట్ అంతా కూడా ప్రాబ్లం ఎంత ఎక్కువగా చేస్తామంటే దాని మీద అంత గ్రిప్ వస్తాం. ఫస్ట్ వన్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? ఏమని తెలివి ఇవన్నీ రాసుకున్నారు కదా ఆల్రెడీ. సాయి యశ్వంత్, వెరీ గుడ్. విష్ణువర్ధన్, ఓకే రైట్, బాగా ఫాలో అవుతున్నారు మీరు. ఫస్ట్ ఆన్సర్ నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ కనుక్కుంటాం. సింపుల్. నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ weight by molar mass, given mass by molar mass. Given mass how much? They given 98 grams. Their molar mass also 90. H2SO for కనుక్కోండి. హైడ్రోజన్ 1 into 2. 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, ఒకదాన్ని 1. సల్ఫర్ 1 into 30. సల్ఫర్ 32. ఆక్సిజన్ 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి into 16. ఇది 2, ఇది 32, ఇది 64. Totally 98. So 98 is the molar mass. 98 grams. Molar mass అంటే గ్రామ్స్ లో. ఓకేనా? 98 AMU చెప్తే అది మాలిక్యులర్ మాస్. గ్రామ్ మాలిక్యులర్ మాస్ 98. సో యూ విల్ గెట్ 1 mole. కాబట్టి నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అనేది 1 అని క్లియర్గా తెలియదు. ఫస్ట్ యూ షుడ్ ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. This is the first question over. Second question. Number of molecules. Number of molecules కావాలి అంటే ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను? Number of moles into Avogadro number. How many number of moles? 1 mole into Avogadro number. So the Na is the answer. That implies Na. Value కావాలి Na అనుకుంటే simply 6.022 into 10 power 20. వాల్యూ కావాలనుకుంటే, లేకపోతే లీవ్ ఇట్ యాజ్ ఇట్ ఇస్, మీకు తెలుసు కాబట్టి. ద నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ కావాలి. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా సాయిష్. ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్. నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఫార్ములా ఏం చెప్పాను నేను? నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ అటామిసిటీ అనేది చెప్పినాము. Number of moles into Avogadro number into atomicity. Number of moles 1 వచ్చింది and Avogadro number మనకు తెలుసు and atomicity is 7. So 7n naught. Not అని తీసుకోవాలి, 7n naught. The value, exact value కావాలంటే 7 into n naught value 6.022 into 10 power 20. అదే third question. Number of moles. Given weight లో number of moles కనుక్కుందాం. Number of molecules, number of atoms, total number of. But number of oxygen atoms, fourth question. Number of oxygen. Same, idhe formula. Number of moles 1 and Avogadro number into total atoms are 7. But oxygen atom how many are? See the formula. How many oxygen atoms are there? 4 ఉన్నాయి కదా, ఒక మాలిక్యూల్ లో 4 ఉన్నాయి కాబట్టి into 4. yes, కాబట్టి the answer is 4. వాల్యూ కావాలనుకుంటే 4 into 6.022 into 10 power 20. ఇది వాల్యూ. ఆన్సర్ ఇందులో పెట్టినా కూడా నో ప్రాబ్లం. ఎన్ని వాల్యూ అందరికీ తెలుసుకోవాలి. సో నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ అయిపోయింది, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఆటమ్స్. Number of oxygen atoms. So number of oxygen atoms. Oxygen atoms 4 ఉన్నాయి కదా, 4 into Avogadro number 24. రాసుకున్నారా? ఇది కంప్లీటెడ్.
ఇది చెప్పండి. ఏ అయిపోయింది, బి అయిపోయింది, సి, డి. వాట్ అబౌట్ ఈ? హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ చెప్పండి మీరు. ఆక్సిజన్ ఆటమ్ నేను చెప్పాను కదా, హైడ్రోజన్ ఆటమ్స్ చెప్పండి. సింపుల్. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ 2n. 12. రైట్. 2n. దిస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. అయిపోయింది. ఇది తీసేయమంటారు దీన్ని. ఫోర్ దిస్ వన్. Number of moles, number of molecules, number of atoms, number of oxygen atoms, number of hydrogen atoms. Yes. The next E. Number of oxygen atoms. Number of oxygen atoms is completed. Number of hydrogen atoms. Hydrogen atoms రావాలి అంటే number of moles వచ్చింది రా 1 and Avogadro number and this hydrogen atoms are 2. Atomicity ఇక్కడ 2 ఉంది hydrogen. కాబట్టి సింప్లీ 2n. వాల్యూ కావాలంటే 2 into 6.022 into 10^20. You will get the answer. Approximately మీరు 6 కి రౌండ్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు, ఏం కాదు, పెద్ద పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్. రైట్. ఇంతవరకు బాగానే చేశారు. ఇప్పుడు ఇంతవరకు టోటల్ ఛార్జ్ వచ్చేటప్పటికి నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ ఛార్జ్ ఆన్ అయాన్ లేదా ఛార్జ్ ఆన్ ద మాలిక్యూల్. ఛార్జ్ ఎంత ఉంది? నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ 1, అవగాడ్రో నెంబర్ n. సో H2SO4 there is no charge. కాబట్టి 0 చార్జెస్. అండ్ G టోటల్ ఛార్జ్ అయిపోయింది. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఏంటి? ఏం చెప్పాను నేను? టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఇంటూ అవగాడ్రో నెంబర్ ఇంటూ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ 1 H2SO4 మాలిక్యూల్. ఒక H2SO4 లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? ఒక మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఇంటూ టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ చేస్తే నీకు టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వస్తుంది. సో టెల్ మీ హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ 1 H2SO4 మాలిక్యూల్. ఒక H2SO4 మాలిక్యూల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? జస్ట్ కౌంట్ ఇట్. ఒక H2SO4 మాలిక్యూల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 H2SO4 molecule, how many electrons are there? చెప్పలేదా? ఒక H2SO4 molecule లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి? 1 H2SO4 molecule, how many electrons are there? 98 electrons ఉన్నాయి ఒక H2SO4 molecule లో. మళ్ళీ చెప్పారా? ఒక H2SO4 molecule లో 98 electrons ఉన్నాయంట. Sir, can I say? చెప్పమ్మా. 1, 16 and 18. అమ్మా 1, 16 and 18. 1 ఏంది, 16 ఏంది, 18 ఏంది అమ్మా? Sir, but I don't know confirm, sir. 3.0. It means 1.5055 into 10^18. ఏంటమ్మా నువ్వు చెప్తున్నది? How many electrons in H2SO4? Total number of electrons in 98 grams of H2SO4. 98 grams లో ఒక మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి చెప్తున్నావా? ఒక మాలిక్యులర్ డోస్. ఒక మాలిక్యూల్ ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి H2SO4 లో? Don't know, sir. రాంగ్ మాది. సరే హైడ్రోజన్ లో హౌ మెనీ ఎలక్ట్రాన్స్ అని చెప్పు. ఒక హైడ్రోజన్ అంటే ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి? 1 hydrogen means how many electrons? Okay. 1 electron ఉంటుంది. కాబట్టి 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 2 ఎలక్ట్రాన్స్. అటామిక్ నంబర్ అంటే Z అంటాం. Z మీన్స్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్. ప్రోటాన్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో జనరల్ గా ఎలక్ట్రాన్ కూడా అన్నీ ఉన్నాయి. ఓకేనా?
So 2. Sulfur తీసుకుంటే దాని అటామిక్ నెంబర్ 16. 16 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి సల్ఫర్ లో. ఒకటే సల్ఫర్ ఉంది కాబట్టి 16 ఎలక్ట్రాన్స్. Oxygen atomic number is 8. Oxygen atomic number is 8. So ఒక్కొక్క దాంట్లో 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 4 ఆక్సిజన్స్ ఉన్నాయి. 4 ఆక్సిజన్స్ are there and 32 electrons are there. So total in H2SO4 molecule how many electrons are there? 50 electrons are there. So now the answer is number of moles 1 వచ్చింది మనకు. We got number of moles 1 and Avogadro number N0 or MA and number of electrons in 50. So the answer is 50 N0. So the fourth question, G question answer is 50 N0. 50 N0. N0 value కావాలంటే substitute 6.022 into 10^4. So number of electrons అంటే ఈ విధంగా find out చేయాలి. Right? Now see here. One more question, last. Number of O2 molecules. Number of O2 molecules. ఇందాక మీరు O2 atoms కనుక్కున్నారు. Oxygen atoms. Oxygen atoms ఎంత కనుక్కున్నారు? Number of moles into Avogadro number into 4. That is number of moles. ఇక్కడ మీకు ఎంత వచ్చింది? 1 వచ్చింది. And Avogadro number. This is you got 4 Na answer. This is number of oxygen atoms. This is the number of oxygen atoms. Previously this question D. Oxygen atom is 4Na. Then oxygen molecule. 2 atoms combine 1 molecule to form 1 molecule. 2 atoms తెలిస్తే 1 molecule. కాబట్టి atoms ఎన్నైతే ఉన్నాయో దానికి half లో molecules ఉంటాయి. It means 5. Therefore O2 molecules if you want to count means అంటే అందులో O2 molecule లేదు కదా సార్ అంటే atoms ని molecule గా కన్వర్ట్ చేస్తే ఎలా ఉంది? Then 4Na by 2 you will get 2Na. This is the answer. 2Na. Okay, 2Na molecules of O2. 4Na atoms of O. Okay, and 2Na atoms of H. Total charge 0. Total electrons 50 N0. Total moles 1. Total molecules Na into 1. Na అంటే 6.022 into 10^2. అలా సో ఒక చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మనకి ఇస్తే దాని నుంచి మనము ఆటమ్స్ అంటే వెయిట్ ఇస్తే చాలు. ఇఫ్ దే ఆర్ గివెన్ వెయిట్ ఆర్ గివెన్ వాల్యూమ్ ఎట్ STP ఇస్తే దాని నుంచి ఫస్ట్ యూ ఫైండ్ ద మోల్స్. ఫ్రమ్ దట్ మోల్స్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఐడెంటిటీస్. ఐడెంటిటీస్ ని చాలా ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్. అర్థమైంది అనుకుంటా ఇది మీకు అందరికీ క్లియర్ నా? Yes. So see here. Calculate the total number of ions present in 111 grams of calcium chloride. 111 grams of calcium chloride. 111 grams of calcium chloride lo how many ions ఉంటాయి చెప్పాలి. Total number of ions present in 111 grams of calcium chloride. 111 grams of calcium chloride, how many ions are there? One 11 grams of calcium chloride, how many ions? 111 grams of calcium chloride, how many ions are there? 111 grams of calcium chloride, how many ions are there?
111 grams of calcium chloride. How many ions are there? Come on, try it. 111 grams of calcium chloride. How many answer? Answer రాలా అందరూ కొంతమంది ఫాస్ట్ గా చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళు కూడా చెప్పలేదు. డూయింగ్ ఆర్ స్లీపింగ్? One 11 grams of calcium chloride లో ఎన్ని calcium ions? 3 moles, 3 Na, 3 Na. Sharan H. Reddy, 3 Na ions. 3 Na ions. Somebody answer చూద్దాం ఎవరెవరు ఏం చెప్పారో. 3 moles ions. Right. Was very good, ma. See here. 111 grams of calcium chloride. What is the formula weight of calcium chloride? Sorry, ఎందుకు ఇక్కడ మీరు ఫార్ములా మాస్ అన్నారు? Why you can't say this is molecule? Means it is an ionic compound. Ca plus 2 and Cl minus ions are. So many Ca plus 2 ions are attracted by Cl minus ion, and so many Cl minus ions are attracted by Ca plus 2 ion. Okay, now. So you can't take in ionic compound one molecule means this like formula you can take. So one formula means electrically. So crisscross it, you will get CaCl. This is the formula. Yeah, one Ca plus 2 is balanced by 2 Cl minus ions. Actually, it is present like this: Ca plus 2 and Cl minus 2 times. Ca plus 2 and Cl minus 2 times, because this calcium ion having plus 2 charge, chloride ion having minus 1 charge. So for balancing purpose, 2 negative charges should require. That's why 2 times P. So one calcium is a 40. Sir, it is any, there is a charge, sir. Calcium means 40 AMU, sir. Calcium plus 2, is there any difference or same? Means whatever the mass of atom, the ion also have the same mass. Atom mass ఎంతైతే ఉందో అయాన్ యొక్క మాస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. ఆటమ్ మాస్ ఎంతైతే ఉందో అయాన్ యొక్క మాస్ కూడా అంతే ఉంటుంది. నో చేంజ్. ఎందుకంటే when atom is converted to ion, only loss in electrons. Electrons mass is negligible. So we don't consider the mass of electron in the atomic mass. Okay. 40. Cl minus. Cl or Cl minus both have the same mass, 35.5. 2 times are there, 71. So totally 111 is the mass. 111 is the molar mass. 111 grams is the molar mass. So already given mass also 111 and molar mass also 11. Then you will get n value 1. Number of moles. So the number of moles are 1. Then I'm asking total number of ions. Total number of ions means number of moles into Avogadro number, and in one formula. Okay. So this much of formula units are there. Number of moles 1. 1 mole means this much of molecules. Molecule means this is 1. So one formula contains 3 ions. One formula contains 3 ions. Why? Because the Ca plus 2, the CaCl2 contain 1 Ca plus 2 ion and 2 Cl minus ions. So total 3 ions are there. That's why multiply with 3 here. So the answer is 3n0 or 3na. Total number of ions. Suppose the question is asked not total number of ions. How many chloride ions? What is the answer? How many chloride ions in 111 grams? Tell me.
Total number of ions kaakunda how many chloride ions are? Very good. 2 and not. Sharan Tej and Vishnuvardhan, Sai Yashwant, very good. How many calcium ions are there? How many calcium ions? How many calcium ions? Yes, simply N not. 1 N. Because only one calcium ion is there in CaCl2. 2 chloride ions are there in one CaCl2. So like that, you should completed. So understanding this concept? Yes. Very good. Answering very well. Nice. So now coming to the next one. Inka దీంట్లో ఎలా అడగొచ్చు questions? Mole ratio. Mole ratio means what? Suppose A is there, B is there, 2 substances are there. Then number of moles of A is Na, number of moles of B is Nb. Then mole ratio means Na by N. Na by Nb. Okay? So mole ratio means number of moles of A by number of, suppose 2 substances are there, 3 substances are there, you can calculate ratio. Na is to Nb is to Nc, like that. So that is a Na is to Nb. This is a mole ratio. You can also write that. See, simply I will ask one question. 16 grams of SO2 and 8 grams of CH4 present in a container. What is their mole ratio? Tell me. What is their mole ratio? ఇప్పటిదాకా మనం మోల్ కనుక్కున్నాం. Then what is the mole ratio? Mole ratio అంటే mole ratio, mole fraction, mole percentage ఇవన్నీ కనుక్కున్నాం. ఎలా కనుక్కున్నాం? 1 by 1 will slowly. Very good, Miss Aswant. Mole ratio. Tell me, Mahi, you are not answering. You are not active today. Not there. కనుక్కున్నారా మోల్ రేషియో? చెప్పాను కదా, ఏ సబ్స్టెన్స్ A is here, SO2 is given, B is given, CH4. Individually calculate their moles. What is the formula of number of moles of SO2? Its weight by its molar mass. So weight is 16 grams given. Its molar mass is 64. 16 by 64, 1 by 4. And number of moles of O2 is given, 9. CH4 is given, CH4. Here, its weight is given 8 grams. And its CH4 mass is 16. Molar mass CH4 16, methane gas. It is sulfur dioxide gas. It is a methane gas. So here 1 by 2. Therefore ratio 1 by 4 by 1 by 2. Okay na? Ratio 1 by 4 by 1 by 2. That is 2 by 4. The answer is 1 by 2.
ఎంతమందికి వచ్చింది 1/2? Raise your hands. How many of got 1/2? Mahi, Sharantej, Vishnu, Vishnuvardhan, Yashwant, Dhanush, Agnesh. Very good. Agnesh is there. There is no Jignesh. Right. I'll give one more question. Try it. అర్థమైంది జరిగి ఇప్పుడు మీకు ఏం చేశానంటే oxygen and nitrogen present in a mixture by present in a mixture 1:4 ratio by mass. What is their mole ratio? This oxygen, nitrogen present in a mixture 1:4 ratio by mass. What is their mole ratio? 1:4 ratio by mass. What is their mole ratio? Mole ratio కనుక్కో చెప్పాలి. ఆక్సిజన్ అంటే ఏంది? Number of moles of oxygen by number of moles of nitrogen. ఇది కనుక్కోవాలి. 7:32 అని చెప్పి ఒక ఆన్సర్ చెప్తారు. ఇద్దరు ముగ్గురు చెప్పారు 7:32 అని. Right. Number of moles. Weight of O2 by molar mass of O2. This is O2. O2 and N2 కదా. Is N2. This is one is O2 and the one is N2. And one more number of moles of N2. Weight of N2 by molecular weight of N. Weight of O2. Weight is not given here, but they are present in 1:4 ratio by mass. So this is the key point. Suppose oxygen is present in 1 gram, nitrogen is present in 4 grams in the mixture. If oxygen is present in 2 grams, nitrogen is present as 8 grams, like that, 1:4. Suppose oxygen is present as X means by its molecular weight is 32, is a fixed molar mass, and the nitrogen is present 4x times. If it is present in x times, it is present 4x times by 28. This is the answer. So x by 32 into 28 by 4x. X cancel. 4 7 is 28. So 7 by 32 becomes. Somebody told exact correct ma? Right. చాలా మంది కరెక్ట్ గా చెప్పారు. ధనుష్, శరణ్, ఎవరో పీజేపీ అంట మాకు తెలీదు, సాయి యశ్వంత్, విష్ణు, నవ్య, శ్రీరెడ్డి. ఎస్, వెరీ గుడ్ రా, అందరూ బాగా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్
somebody raise hand. ఎవరు? పిజేపి. చెప్పరా పిజేపి? ఏంది పేరు ఏంది? పిజేపి అంటే వాట్ మీన్స్ పేరు రాయాలి కదా. చెప్పమ్మా, పిజేపి అంటే ఎవరు? రైజ్ ద హ్యాండ్స్. రైజ్ ద హ్యాండ్. సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. ఏదమ్మా, ఏం చెప్పాలి? ఇది N2/N2 ఉంది కదా సార్. ఎక్కడమ్మా? ఇదా? సార్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఫార్ములా ఏంటి? వెయిట్ బై మోలార్ వెయిట్, అంతే కదా. మాస్ బై మోలార్ మాస్. సార్. మాస్ బై మోలార్ మాస్. సో మాస్ ఆఫ్ O2 బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ O2, అండ్ ఇది వచ్చేటప్పటికి మాస్ ఆఫ్ N2 బై మోలార్ మాస్ ఆఫ్ N2. ఇక్కడ మాసెస్ మనకి ఇవ్వాల, ఇది ఎంత ఉంది, ఇది ఎంత ఉంది. మోలార్ మాస్ తెలుసు మనకు. ఆక్సిజన్ మోలార్ మాస్ 32 అండ్ నైట్రోజన్ మోలార్ మాస్ 28. దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఫిక్స్. అంటే మోలార్ మాస్ ఎప్పుడు ఫిక్స్డ్ వాల్యూ కదా. ఇప్పుడు వెయిట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇవ్వలేదు, వెయిట్ ఆఫ్ నైట్రోజన్ ఇవ్వలేదు, బట్ దే ఆర్ గివెన్ ఇన్ 1:4 రేషియో అన్నాడు. అంటే ఇది 1 టైం ఉంటే ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ దానికి 4 టైమ్స్ ఉంటుంది. అందుకే నేను ఏం చేశాను అంటే ఆక్సిజన్ ని x టైమ్స్ తీసుకుంటే నైట్రోజన్ ని 4x టైమ్స్ తీసుకోవాలి. మాస్ ఇవ్వనప్పుడు అలా రేషియో ఇచ్చినప్పుడు అలా తీసుకోవాలన్నమాట. ఓకేనా? ఇది 1:4 టైం ఉంది అంటే ఇది 1 టైం ఉంటే ఇది 4 టైం ఉంటుంది. ఈ 1 అంటే యూ డోంట్ సపోజ్ x టైమ్స్ అనుకో, ఇదంటే 4x టైమ్స్ ఉంటుంది. సో x/32 is the number of moles of O2 and 4x/28 is the number of moles of N2. Divided, you will get the answer 7/32. Right. So ఇలా మోల్ రేషియో అనేది ఈ విధంగా కనుక్కోవాలి. రైట్. నౌ మోల్ ఫ్రాక్షన్. మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటే fraction means we should calculate always with respect to 1. Fraction ante with respect to 1 calculate chestam. Fraction means always we should calculate with respect to 1. What is mean by fraction? Okay, so with respect to 1, suppose A, B, C, like that 3 substances are there. This is compound A, this is one more compound B, and this is one more compound C. So this is a mole fraction. Mole fraction, how many? Suppose the compound A has the number of moles Na, and the compound B has the number of moles Nb, and the compound C has the number of moles Nc, like that. Imagine you will take Na is the number of moles of compound A, Nb is the number of moles of compound B, and Nc is the compound number. You want to calculate mole fraction. The mole fraction is denoted by the letter X. ఇప్పటిదాకా మనం మోల్ అంటే ఏందో చూసాము, రేషియో ఆఫ్ ద మోల్స్ చూసాము, అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. సో హియర్ Na. So we want to calculate the mole fraction of the A, అంటే XA. Then you should divide the total number of moles to the number of moles of, and then number of moles of A, total number of moles be divided Na. So total number of moles like they are Na plus Nb plus Nc. So you can take it as a N. Then Na by N. You want to calculate mole fraction of D, then Nb by N. You want to calculate mole fraction of C, then Nc by C. So mole fraction means with respect to the total number of moles, we should take it as means with respect to 1, and divided ఇప్పుడు మనం total number of moles పెట్టి డివైడ్ చేసామంటే with respect to 1 how many ఉందని చెప్పాలి. So for example, Na moles 2 moles ఉన్నాయి, Nb moles 3 moles ఉన్నాయి, Nc moles 4 moles ఉన్నాయి.
What about mole fraction of A? చెప్పండి. Na 2 moles, Nb 3 moles, Nc 4 moles. What about mole fraction of A? With respect to 1 చెప్పడమే mole fraction. Total number of moles ఎంత? N equal to 9. ఓకేనా? సో 9 moles లో 2 moles A ఉంది. గుర్తుపెట్టుకోండి. 9 moles లో 2 moles A ఉంది. Total 9 moles. దాంట్లో 2 moles A ఉంది. అప్పుడు 1 mole లో అంటే this is 9 moles, this is a mixture. So mixture is 9 moles. So 9 moles mixture contain 2 moles A. Then 1 mole mixture contain how many moles A? That is 2 by 9. So this is number of moles of A in 1 mole of the mixture. Number of moles of A in 1 mole of the mixture. 2 by 9. ఇప్పుడు 9 moles total Na 2 moles, Nb 3 moles, Nc 4 moles. Totally 9 moles అండి. సో 9 moles లో A 2 moles ఉంది. అంటే 9 moles mixture లో A 2 moles ఉందంటే 1 mole mixture లో ఎంత A ఉంటుంది అంటే 1 mole. 9 moles కి 2 moles ఉంటే 1 mole కి 2 by 9. సో విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1 క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి దానిలో మోల్ ఫ్రాక్షన్ అంటాం. విత్ రెస్పెక్ట్ టు 1 mole fraction. This is the number of moles of A. This is the number of moles of A with respect to 1 mole of the mixture. If you calculate with respect to 100 mole of the mixture, this is with respect to 1 mole now. If you calculate with respect to 100 moles, that will give mole percentage. That is the mole percentage. So mole fraction, mole percentage. Same this. Mole fraction and mole percentage. Mole fraction means with respect to 1. Mole percentage means with respect to 100. So you can also convert mole percentage equal to mole fraction into 100. This one, mole percentage equal to mole fraction into 100. Mole percentage means mole fraction. Fraction means with respect to 1. That is multiplied with 100 means this total with respect to 100. Okay now. So the number of moles of A with respect to 100 moles of the mixture is called the mole percentage. The number of moles of A with respect to 1 mole of the mixture is called the mole fraction. So how to calculate the mole, how to do the ratio of moles, how to do the mole fraction, and how to do the mole percentage. So these are very, very interesting and important things. So in higher classes, they are very, very important. Understanding this? అర్థమవుతుందా మీకు? అర్థమైందా? ఎస్. అప్పుడు ఫినిషింగ్ లో ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. అయితే ఎంతమంది చేస్తారో చూసి ఐ విల్ గివ్ వన్ క్వశ్చన్ ఆన్ మోల్ పర్సంటేజ్ అండ్ మోల్ ఫ్రాక్షన్. రైట్? సి ట్రై టు డూ దిస్. చెప్పాలి, అందరు కరెక్ట్ గా చెప్పాలి. చూద్దాం ఎవరు ఫస్ట్ గా చేస్తారో. 2 grams of hydrogen plus 4 grams of helium plus 16 grams of methane plus 32 grams of oxygen. This is given in a mixture. What is the mole percentage of oxygen in the mixture? That's the question.
సాయి యశ్వంత్ అయితే నేను క్వశ్చన్ రాయకముందే ఆన్సర్ చెప్తున్నాను. విష్ణువర్ధన్, సాయి యశ్వంత్, these two members are reacting very spontaneously. Mahia, okay. Agnesh, okay. Joshi, very good. అందరూ కరెక్ట్ గానే చెప్పారు. రైట్, నలుగురు చెప్పారు, 5 members అందరు కరెక్ట్ చెప్పారు. అర్థమైందా మీకు? మోల్ పర్సంటేజ్, రేషియో ఆఫ్ ద మోల్స్, మోల్ ఫ్రాక్షన్, అర్థమైందా? అండర్స్టాండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? సో చేయని వాళ్ళ కోసం చూడండి అమ్మా. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ముందు నువ్వు మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కనుక్కో. మోల్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ అంటే ఏంటిది? ఫస్ట్ దీంట్లో నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ 2/2 1, 4/4 1. ఇది నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ హీలియం. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ మీథేన్ 16/16. క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీగా ఇచ్చాను, అందుకే ఈజీగా చెప్పాను. నంబర్ ఆఫ్ మోల్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ 32/31. So the total moles is 4. 1 + 1 + 1 + 1. Total moles is 4. Therefore, mole fraction of O2 equal to number of moles of O2 by total moles. Mole fraction kanukunnam first. Therefore, 1 mole of O2 and total moles of 4. This is the mole fraction, 1/4. Then mole percentage kanukunnam. Mole percentage ante mole fraction with respect to 1 kadamma, with respect to 100. This equal to 25%. This is the mole percentage. 25%. చాలా మంది చెప్పారు 25%. ఓకే, సో టైం అయిపోవచ్చింది. ఒక్క ప్రాబ్లం మీకు హోంవర్క్ ఇస్తాను, ఓకేనా? నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎప్పుడైతే అప్పుడు కావాలా హోంవర్క్. కావాలా వద్దా? Calculate the mole percentage of nitrogen present in a mixture contains 7 grams of N2, 8 grams of O2, 8 grams of methane. చాలే, కొంతమంది ఇప్పుడే చెప్తారు, దే ఆర్ వెరీ స్పాంటేనియస్. ఓకే, mole percentage of N2 present in a mixture contains 7 grams of N2, 8 grams of O2 and 8 grams of methane. మోల్ పర్సెంట్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లం ఇది కూడా, బట్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే దాంట్లో ఎంత డెప్త్ ప్రాబ్లం అయినా కూడా మీరు ఈజీగా చేసుకోవచ్చు. రైట్, ఓకే, బాయ్ ఎవ్రీవన్. సార్ హరికృష్ణ సార్. ఓకే సార్, గుడ్ నైట్ సార్. గుడ్ నైట్. ఎస్.